যে কোনো এই ধরনের পরিস্থিতিতে দেশের সংবাদ মাধ্যম দেশের সরকারের, বিশেষ করে দেশের সেনাবাহিনী রাষ্ট্রের সঙ্গে থাকবে, সেটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এবার যা করেছে তাকে স্বাভাবিকও বলা চলে না, তার খুব বিশেষ নজির আছে বলেও মনে হয় না। মিসইনফরমেশন, ডিসইনফরমেশন, ভুল তথ্য দেওয়া, ইচ্ছা করে কিছু ভুল তথ্য দেওয়া, এসব সম্পর্কে আমরা পরিচিত। এবার যে হয়েছে তাকে অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয়েছে একেবারে প্রহসন, কমেডি। নানা রকম ছবি ব্যবহার করা হয়েছে যার সঙ্গে বাস্তবে কোনো সম্পর্ক নেই, অন্য দেশের সংঘর্ষের ছবি, এমনকি ভিডিও গেমসের থেকে ছবি ব্যবহার করা। আমাদের প্রশ্ন, এতে মিডিয়া তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে তো বটেই, কিন্তু সেটাকে সেনাবাহিনী, দেশের সশস্ত্র বাহিনী যারা দেশ রক্ষার কাজ করেন তারা কিভাবে দেখেন, এতে তাদের কাজের সুবিধা অসুবিধা কি হয়, এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আজকে অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রাক্তন ডেপুটি চিফ অফ আর্মি স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুব্রত সাহা, লেফটেন্যান্ট রিটায়ার্ড সুব্রত সাহা। স্বাগত জেনারেল সাহা আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে, আপনি প্রথম এসেছেন। জেনারেল সাহা, যেটা প্রথমে জানতে চাই, এবার মিডিয়া যা করেছে, যে হয়েছে, আপনার কিরকম লেগেছে, আপনাদের কিরকম মনে হয়েছে মিডিয়া সম্পর্কে? প্রথম কথা, অনেক বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ, আপনারা আমাকে ইনভাইট করেছেন এই ডিসকাশনেতে। সো একটু যদি আপনি পারমিট করেন এই সময়ের রেস্ট্রিকশনের মধ্যে, একটু আমি হিস্টোরিক্যাল আপনাকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিতে চাই। দেখুন, আমাদের মোস্ট সেলিব্রেটেড পিকচার অফ ইন্ডিয়ান আর্ম ফোর্সেস এর ভিক্টরি বলুন, ইন্ডিয়ার একটা মোমেন্ট অফ ভিক্টরি বলতে পারেন, ওই 71-এ যে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট অফ সারেন্ডার সাইন করা হচ্ছে, যে ছবিটাতে, যেখানে ইন্ডিয়ান আর্ম ফোর্সের দিক দিয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং ওরা সাইন করছে, আর অন্যদিকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজির ছবিটি ইনস্ট্রুমেন্টটা সাইন করছে। ওই ছবিতে অন দ্য হাই টেবল একদিকে কিন্তু আপনি দেখুন একজন ভদ্রলোক আছেন ব্ল্যাক কোট পরে, ওনার হাতে একটা মাইক আছে, আপনি দেখবেন। Even on that most celebrated picture, you will see there is a gentleman, oneke bhabbe inconspicuous, but actually it's a very significant person over there. He is a reporter of the All India Radio who is sitting on that high table. Sunojit Babu. Thank you for highlighting that figure. So what I'm trying to say is the significance of the media in any military campaign. Let us fast forward to 1999. To a large extent, Kargil Shomoy, Sujan was also there, Kargil Shomoy, the role that the media played was, I think, absolutely significant. Kirokom ekta je puro deshete, kirokom ekta that will, that desire for victory, je niye eschilo, I think to a large extent, the media played a very, very important role. Now, ki holo na holo, you want to get my views on that. I think I would not want to generalize it like you have done, Sudipta. What you're saying is your point of view. I would not want to generalize, because there were some media channels, without naming A, B or C, jara kintu khub maturedly report koreche, bhalovay report koreche. But then there are other media channels, like you said, they were indulging in hyperbole, they were indulging in dramatics, even apni bolte paren jatra নাট্য দেখাচ্ছিল। তার কারণটা এই হচ্ছে কি, আজকাল lot of media channels, instead of sending out reporters, I remember even after when I was in Kargil, Sujan had come several times. Even if I would want to tell him sitting with me across the table something, he will listen to me, but finally he will insist that can I go and visit the line of control. My point is, that is journalism. I will listen to you, but ultimately I will see with my own eyes, ascertain, and then I will report. That is the essence of journalism. আজকে ওটাতে কি অনেক শর্টকাট চলে এসছে, কি সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি কি পাচ্ছি না পাচ্ছি
টুইটারেতে আমি কি দেখছি না, টুইটার যে এক্স যাই বলা আছে, ওটাতে কি দেখছি না দেখছি, ওখান থেকে নিয়ে কপি পেস্ট করে কিরকম একটা এক্সাইটমেন্ট দিয়ে ওটাতে একটা নিউজ ক্রিয়েট করো, বিকজ এভরিবডি ইজ ইন আ হারি টু রিপোর্ট, দে ওয়ান্ট টু বি ahead of the others, টিআরপি শেয়ারপি, all that you know better than I do. The point is that is what is coming into play. Okay, তার উপর থেকে there is a new dimension which has come in, which is the dimension called the arms industry dimension. এই দেশের আর্মস ইন্ডাস্ট্রি ইজ স্মার্টার দেন ওই দেশের আর্ম ইন্ডাস্ট্রি। এই যদি মনে করুন, দেয়ার ওয়াজ আ সিচুয়েশন দ্যাট পাকিস্তানের আর্মস ইন্ডাস্ট্রি যদি পিওরলি তাদের ডোমেস্টিক আর্মস ইন্ডাস্ট্রি হতো, ফর দ্যাট ম্যাটার ইন্ডিয়া যদি পিওরলি ডোমেস্টিক আর্মস নিয়ে যদি যুদ্ধটা লড়তো, ইট উড হ্যাভ বিন এ ডিফারেন্ট সিনারিও, রাইট? কিন্তু এখানে কি হচ্ছে, ইন্ডিয়া টু এ লার্জ এক্সটেন্ট যেরকম ধরুন আকাশ মিসাইল ইউজ করেছে, কিন্তু ওটা কাকে কন্টেস্ট করলো? চাইনিজ ওয়েপনরিকে কন্টেস্ট করলো। তার সঙ্গে মাঝে মধ্যে ইন্টারস্পার্স ছিল যে ইন্ডিয়া যে রাফাল এয়ারক্রাফট গুলোকে ইউজ করলো, ওখানে ফ্রেঞ্চ আর্মস ইন্ডাস্ট্রিজ কন্টেস্ট করছে আমাদের চাইনিজ আর্মস ইন্ডাস্ট্রিকে, ওই দিক দিয়ে F-16 লড়ছে। সো ইন এ সেন্স US arms industry is being tested against the French arms industry, বুঝতে পারলেন তো? সো ওটার একটা আলাদা স্পিন আছে, বিকজ তাদের নিজেদের স্টক ভ্যালিউ আছে, তাদের নিজেদের পোটেনশিয়াল মার্কেটস আছে, অ্যান্ড তাদের নিজেদের কন্ট্রোল অন মিডিয়া চ্যানেলস আছে, তাদের নিজেদের কন্ট্রোল অন মিডিয়া চ্যানেলস অ্যাজ ওয়েল এজ মিডিয়া এজেন্সিজ আছে। সে এজেন্সি এক্স হোক, ওয়াই হোক, ডোমেস্টিক, এতে আমি জানি না তাদের কন্ট্রোল আছে কি না, বাট ডেফিনেটলি ফরেন এজেন্সিজ, ফরেন মিডিয়া চ্যানেলসে তাদের কন্ট্রোল আছে। যদি আমাদের মিডিয়া এজেন্সিরা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সোর্স করছে, তারা ডেফিনেটলি ফরেন মিডিয়া এজেন্সিজ আর ফরেন চ্যানেলস থেকেও তো সোর্স করছে, আগেও করতো, আজকেও করছে। ফর এ লং লং টাইম আমাদের মিডিয়া চ্যানেলস, অল অফ দেম used to almost take BBC or for that matter আমাদের CNN as granted, কি মানে ওখান থেকে যা আসে একদম ঠিক আসছে। It is only in the last decade plus that people have started questioning BBC, they have started questioning CNN. So therefore doubts are raised, মাঝখান দিয়ে রডেস চলে এসছে। The entire WMD fiction was by the New York Times. There you are. So, Kaji, there are so many factors at play, which is creating this unnecessary, as you said, disinformation, misinformation, and that too in a scenario where you are dealing with a country called Pakistan, which is a master in propaganda, which is a master in lying, which is a master in deceit, which is a master in denial. And in a scenario where they were absolutely delusional in what they were wanting to do. And পুরো ব্যাপারটা শুরু কি করে হয়, started thinking that কি করে দেশটাকে unite করা যাক in a scenario where Munir was virtually feeling isolated, because একদিকে the country was divided politically, economy it was in doldrums, and that political divide had seeped into his own ranks within the armed forces, where senior officers of the Pakistan army were getting divided between those loyal to Imran and those loyal to the Nawaz Sharif, loyal to Munir. এরকম একটা সিচুয়েশনে he wanted to do some হেলকা যাতে এরা ইউনাইট হয়ে যাক। ওই সিনারিওতে obviously তাদের propaganda machinery is they had activated it full blast. So one thing has fed into the other, and that has fed into the other. Kore ar amader ei multiplicity of media channels, tar moddhe responsible, irresponsible, completely like you said, notanki channels সবাই ঢুকে, it was a mess, frankly. Our media channels this time were nowhere near what it was in 1999, or for that matter in 71.
So that is a very long answer to your short question.